omukukula vugutulina itamane mirundi era nga bwe tutupaganya ebirozo ku nsi nekubeka mugabi kulaba ku bintu bya covid ebyo n'otuuza conference n'okulaki abantu balowooza nti ofuna ssente mwatu balowooza you should naye kati president nabawulidde ku Zoom nga boogera ti president alagedde 20 billion z'aba amawulire 20 billion banazituleetera batuula wansi ne bagaa nti 15 tuzibbako sula mbaya yo buli wamabbawo president banamawulire sula mbaya n'olukumu president linda katono yolinga mpungu n'akamesa akataka sula mbaya kati atoyo mupya mu fellowship sula mbaya mwali bulijjo wali sente sula mbaya bulijjo mwali ye n'olukumu mu mawulire alubba yabbe buli wamu wonna sula mbaya kati sula mbaya ku bukofiira bwange sula mbaya bakati andi president yabaga nti enkofiira t-shirt biki byoyo omusajja abadde abyambala nga temubana kugonda kati njagala wabewazi kuba muyingiza kabuli mu nnaku 3 wabewazi kuba eyeyito w'amaanyi sula mbaya azirete sula mbaya yani kati oba anyaga buli wamu sula mbaya anyaga buli wamu president yatwadde bilioni 2 bagambye 15 bazibbirawo lwaki tebabbako 5 bagenda kuŋŋambanga ngende ku tv ezaabwe paswedi himu addeyo nigeria mi ne bagamba nti okudde wa Ssenyonga ng'ekitange gy'asabira taata we yafa kati kitegeeza kisoboka I'm not going to participate in any new television station except if he is mine. Teri kugenda ku radio muvantege vubanze bizimu sula mbaya oyo omusajja Bajire yagamba Bajire yani PS wa ICT 6.3 billion za mawulire nakuba plan waiso Bajire nti wakiri buli muntu yenna buli Vincent Bajire si neyo $10,000 ze millions of dollars make ze millions za Uganda sasa yaja naziyola millions za Uganda nganya sula mbaya yaziyola mwafuna ku sente search yani yali ya sente ngera tubiddamu wenda biro sula mbaya never ne wenzirukira sula mbaya bulijjo fellowship mwali oba nyiri bulijjo mwali babaita ba gate bagenti for us we are which mean gate goters go-getters go-getters mpungu naye Museveni kyalakoze muleya Museveni tannaba kutuyamba yatutuma mu State House kati byabadde bimugambye write a letter asking for additional funds now that the president is taking power as kuba muli yataddemu bilioni 18 muleya batuukirize biri leya president yali sosokola kuleeta ba engineer kebera where they wired where is aluminium za miaka 3 nyumba zijja kwata omuliro tamale bamafia batule bubi nagati baga kuteka abantu ku seeki baga lokola bino byonna kakati tuli mu balo kwabo mimi kyagambye kawuju omusiru watambula n'omutwe gwo tamale tovuma mu banga kawujira yazimuna byogera byabadayogera mu stekanso umeme has halted the distribution of cheap power to the population mbu kijire mu kiseera kimu kitutu awandike baluwa nga nabano mwebali era babbe mu Museveni naye lwendikeera ku macha n'enkuba video ezo nga mwemuli mutudde kubaga kati eyo tebasobola they cannot kill me babatta abantu babatta bajja kukola yensobi emu eji nze nsasira nti simanyi bazimanyidde omuliro guno ogwaka bamanyidde kwokya bizimbe batteyo omuntu basula mbaya abo bategere nti enseba manyi olabe ku hoteli obukwata omuliro it would be in their interest to ensure harmony in Uganda moyayita abakikuina ababuuza nti mwagala okwokya Kenya ebizimbe byammwe bitambula ntefe abakalenjini nga twakedde zikuba tulina bakazinizi baffe e Southern Sudan largest tribe mwe mwava ye Sudan yabayita abakikuina baga nti mwagala okulwanyisa gavumenti naye kyembabuuza ente ziri mobile ebizimbe mu Nairobi biri mobile ente ziya kutambula zigende era kakati nga bwolaba nti akavuyo akali mu gundi mu arcades mulinda amasomero gaddemu abakedi babaga tebajja kola tebalina sente kati esomero n'oliyingiramu nga talina sente omwana wana ali abbaja ate kinakola kitegeeza in schools to be worse kwa akedi gyokola owalaze empaka bakukkirize okolere bwereere will you do it the same at in schools would they allow you nti omwana wo talina mmere ffe tetulina mmere tumaze ebbanga tetukola which means schools are going to be banned okujjawo nga government erinawo nga bwe mbagamba nti ebyo byangu bano abasajja mu basinywa interest rate oba president sente zeyatadde mu UDB bazibbe afune zi centenary zani ezikyaliwo
to negotiate with the Bank of Uganda basadire gundi zina amagezi kuba nono wekizimbe naye muyalanga mumukolere bwerere yekizimbe kiba kitwale Tumukunde yasinkanye Besigye ekyo kyangu nnyo intention yonna nabaga Tumukunde Besigye wanted to hand over to Tumukunde bashaholders be FDC tebasobola kukiriza nane Westana kukwata kiwine Lukwagananya kimu FDC lukwakuba mwagala bakulingire Kampala Kampala chakuyikamu abantu Kampala kandi does Lukwago have capacity counter bondi Bobi Wine ate Bobi Wine Bobi Wine bokuyikamu Kampala yikamu kibuga yikamu atya tayinza nga bamuwangudde ate mumuwaga era kati ugenda kulaba nti kusasira aliruddawo anyawaga Bobi Wine saije nakubaba uhuru bonna nabateeka wali nga mumuwaga nimbaga nti kusasira bo bonna balinga Gomesi jojje ku mukazi wa kabina uno omwana takubwa bwati tamanyi GDP kamukubi kanu kanto ya pesa kakoze ekira kwa ekibina ka kiduse kage nti isolate me and see so therefore later president yayingira mu kibuga ne sente ninnacho n'omuvuka gwe bayita Kisanje nibagabira abantu sente Kisanje we mundu yamusanga wuwe va mu sente kakati wa president abawadde abantu bakole teri muntu ava ku mudala genda kwekala kasecho timukiriyo naddala mu biseera bino abantu nga baavu ne sente ne muzibbe emidala ne mutawanya wino ne mutawanya taxi park what are you fighting for kiki kyamunoonya anyawaga Bobi Wine nkugambye Bobi Wine sikavenja Bobi Wine ba mafia be bamuwaga Bobi Wine baluni ugiteka kakonzi konzi ne yabika ayinachi Bobi Wine mumukoleba mafia be bamukoleba yogera webate ku Bobi Wine bali baloza nti waga Bobi Wine gompe yatu balowoza Bobi Wine ranga mi in the morning ngakoze ekibina ki nakitegeera luvanyuma nti yali agala kutegeera kubanga ekibina bakirashinga nga bomuleke to commission bamazo babulira timuze yakitegedde mwangu ye kakati ona nkubira esimu ngaloza nti ngenda muga nti wayi ekibina kyo nti kinzo obutabeerawo nti ono yakitegedde nina wenkoma njogere nabo why not so Bobi Wine baluni bikuru nabaga nti Bobi Kulu talinga kusasira Bobi Kulu ayina ekiwatule ekidandali kyabwe yetayinza genda ensimbi ziwome ekidandali kyabwe kifa Bobi Kulu the way you treat Bobi Kulu is not the way you treat kusasira Bobi has an asset nti ekintu kyaffe si kifiriza mu short term politics nababulira you handle the two differently tamani njakuza wali does Lukwago have capacity to come Kampala ati babaloza sente era Lukwago bamukoledde so Lukwago ne yali aba fellowship bagala mukozesa ina imu hali CFDC Lukwa bana basajja wonna baali awo atali wabwe bamubetenta atali wabwe bamuwandika ku bubi look at monitor the way race about okumanya nabatidde Luhindi yagenzeko ne mukyala bagemere mu State House okuwayo report yagenze naye abo ndaba mu kifaananyi wana alinga aliko tujja kucyetegereza ekikoze ekifaananyi mugezi Luhindi atabadde mu State House appears with bagemere nze manyi media man expert of those things yaberese ku mulamuzi kasubanga kile kifaananyi kyekino Luhindi did not go to State House ne Luhindi yali wakakiiko yali yagenze ayino the reason why cannot go to State House I know why Luhindi cannot step in the State House I know the atyayo kakati bamukubye ne bagamere bwati nga sole bagifudde nti bawaddeyo ngolabanga abatudde Luhindi ne bagemere nga bawayo wa president balina bamugemere yagenda na Luhindi teyali omulamuzi bamugemere yali nalaba politics ko bazanya nanyini report Luhindi tasobola genderako teyali ku kakiiko Luhindi nga commissioner Luhindi yomu ku commissioner omusanvu omukyala bamugemere be lyakulembera yangamba nti oyogeranga bitonolekanga mu ensisi byeziririra mu ttaka kakati bya Luhindi tubikomyawo musomewa Luhindi mukwano gwange tumanyiganye nange mukwano gwange nange Luhindi mukwano gwange tumanyiganye njana mukubera kasimu where enongosereza wano embansoma where enongosereza has caused trouble kawandika nenka wabinale nti mulaga wabye ekibina mu kisi The title of this book, Adjusting the Trap, Enongosereza.
I have presented a number of innovations that NRM has implemented without any negative effect to the party. However, the new measures in NRM are different given the current political landscape. Those who did mass communication are aware that we do have what is called unexpected results or reactions. For example, when a soccer player sends a pass to his teammate and it is interpreted as resulting into a goal scored by their opponents, the result was unexpected. The intention of the player was not to give the pass to the opponent. Mpira bibamu nokola back pass nga striker wabali jalinga gwe defender nago gwamu nakuba akatimba obato mwade pass kuteba obato kisubira. Look at Kenya. Immediately after independence, Kenya adopted multi-party system. The then president Jomo Kenyatta was opposed to the system. His argument was the same peddled by Africans, that multipartyism breeds tribalism. This is exaggerated to dismiss the argument. It only looks in countries like Ghana. It only works in countries like Ghana and Botswana, where there is a dominant tribe. In the absence of a dominant tribe, where would want to take exclusive rights to power? In case parties are formed along tribal lines, but they are not dominant tribes, the parties will merge to form alliances. Single party tribe multi-party dividing amubantu. Nembaga nti argument yalikoze mu Ghana 95% of the Ghanaians belong to one tribe. Botswana 95% belong to Botswana. Kabaka became president wa Michigan. Bano bakatusemire masire. Nembaga nti multi-party yalikoze nnyo mu Africa. Eri Botswana kyewunyiza nnyo kwa nti ono yazzeeko yakyusa setting ekadde ono gyebadde batambulirako. Kyali bayambye nnyo. If the Basoga form a party and the Baganda form their own party and the Banyankole form and the Bakiga, it means none of them can produce a leader. Kubanga kakitegeza nti Abasoga n'Abanyankole n'Abaganda bafuna okwegata. Source of unity. Yes. Ne bakola ekyo argument yo. Government one, many African leaders are in coalition governments because they produce weak governments and operate on blackmail. However, with dominant tribes, divisions can arise depending on their geographical locations. For example, in the 90s, the Hutus, a dominant tribe in Rwanda, were divided along the region where the president came from. In Kenya, where two major political parties, the ruling KANU and the opposition KADU, which was an amalgamation of tribes. KANU was for big tribes, and Kenyatta accused the opposition leader Ronald Ingala of tearing KANU manifesto into pieces without reading it. Kenyatta, who took power at the advanced age of 75, decided to merge the two parties but left the Kenyan constitution open to multipartyism. The argument worked until 1983 when events changed Kenya's political landscape fundamentally. President Moi faced an aborted coup just a few days ago. Yoyo Msajja flight captain, private warrior bamitani era mwana bwala gonde oli omusajja omuruo omujaluo era bwala bakavudem okimanyi nti mu kibiina kya KANU mu 1989 muyinga yagala okugoba kabasajja bakadde yaleeta mulongolongo akalwako okusimba mugongo nga KANU. Naye what happened, abakadde beyagoba batandika okusuna KANU kakana nga bagiye abatobe yaleta be Baruto babayitanga Yusuf KANU 1989 Baruto somuwe Jirongo Ruto uyo Mudavadi namu wa voice bamulemerera mugende musomeze yanga tax mutake mugende musomeze rise of fascism in Italy abavubuka temuli kaddiwa. What ideas do you have mbuvuka bwamu the young taxi na magende betaga kula mu buvubuka bwo boli musiru olibero lutya mboka dojja kuutabusi oba mubaka tika muli bavubuka tubakwase gwanga so okwewanira mu buvubuka omuvubuka ze mu parliament namala mu emyaka 5 ne bamwatamu endala which mean nene kyo tebekitegeera tosobola kwogera ku kintu kye transition bane ebyabavubuka bebewanira mu mwena ne mukemu to power you 23 how old I am now. Best was on 29. Yes. Katisengali ya wanina muvuka until today. Salim Sare was on 26. Yogerera mu buvubuka mu mulenge okukuba mu mulenge abata ina birala byakuwa
if you are younger, go for a beauty contest. Abavubuka bine byokumanira muvubuka omukuku na vitamana mirundi gwe twine mu studios amchaka na konna kolwalero abalonja batuliriza nsoma mu kitabo kino kibayita Adjusting the Trap oba Enongo Sereza agambibwa ati wano Moi moved to the panic Moi moved to change policies. He changed the military structure command. He appointed Major General Mohammed, a Somali Kenyan extraction, as his army commander. Some Kamba and Kikuyu senior officers were purged and sent to prison. Moi made Kenya a de facto single party state with the intention to tame the opposition. Nobody could seek an election at a level without a KANU card. This was contrary to what Mzee Kenyatta did. Moi did not amend the constitutional provisions that provided for the multi-party system. Kenyatta maybe it should have been Kenyatta. He however reaped its bitter fruits when agitation for democratic space and reinstatement of multi-party intensified. Moi resorted to dictatorial methods. Many Kenyan politicians were detained while some were taken to the dreaded Kamiti prison. This created more trouble for Moi. The country was rocked by demonstrations and Kenya's image suffered a nosedive, especially in the international community. Moi was forced to reinstate multi-party system, which tore his party, a Kadwa party. Earlier in 1989, he had introduced a system of lining behind candidates, also known as Mulongolongo. Many party stalwarts were floored by the youth candidates within KANU. The challenge is ahead of NRM. 89. Use for KANU 89 abamwe jesera mu muzee abo abanamu kwanza abo bani abo bajja ne balite emitwe gyabo we are young mugende kali mugende mukole emizanyo gy'abaana bato mulenge ettaka nti abaana bato kye bakola mufumbire mbokebe okwewanira mu bwayanga bagende bakole ebyekito ogundi Clinton yali wa myaka 45 ne bamubuuza nti omusajja gw'ovuganya naye McCain, Senator McCain wa myaka 75. What is your comment on the age difference? Yabagamba, what is important is not the age difference. What is important, which must take the concern of the Americans, is the ideas we have to develop America. Do these have ideas? Bakwenda okuzimba unity ya police eriwa Namuganza. Pesa iko wapi? Where are the units? Police etia. Bamu okuzimba unity za police. Minister wabuze. Ndizwauli domo lalo mirundi nga yogera kwa katashanyu mwenge simu tamivu. Ndio ina connection no kuzimba police units. Ngambuzani. Mubuze. Onabana mugwaji. Namuganza. Mubuze. Ndi unit za police zirwa bali baina kuzizimba watamali obaje ziri gojo utamanyi Namuganza abo sibanenya omwana omuto bwatandika okwogera n'abantu abakulu ne bamuteeka mu nsonga z'abantu abakulu ne bamuwaga nti genda otukubire gundi yegwe ensaasira nti gwe olumala okukozesa nekifeeri nga badduka n'engalabi zaabwe kuba tebalabwa bo tebalabwa. Do you see these people? Obalabako babuuza akenji bokasa bawulira omukulu ng'atandise okukompuliringa kubabuuze musisi Kasama says, don't allow that woman to accompany me. Alambula Kampala. Never do ka. No, you know, Mulinso, no? Oh, you. I made the Kusendis a COVID by the Kaya Bantu Moterize, Yagula Katala Kafuan. Billion Bibi Monsan. Akafukan. Ngolisa Kampala and Gula Katalakafu. There's a singer in Mirundi in Namaka singing a coachad. Akatali. Naruko Kills. Ngamma Maria. Kumuyo, Rabatunda, Woteri was Lakatalaco, Billion Bibi Monsan. I've been troubled to Baby Mani. Akatali na kiti. Muraba Kabangalinga Jikanga Badeko. Oh, kuba na wulidde nti bannaabwe omukyayina yeesize kiwi nadduka ne munnaabwe muba amugulidde ennyumba e Congo ke but Congo is peaceful. He live there. He live like Zaria safe in Congo. Kuba bamuddusa kati baali musse oyo amanye ebingi ku ssente za education nabagamba nti olunaku lumu balibuuza education eyo fasedi alijeegaana ne mbaga nti bo bano ababbi olulaba fasedi bwali bwe babbira nda hafiti baba manyi teri agenda boogerako zenga mbamai tamari systems za Uganda zile kazi wawe bansoma kyenkugambye okitegedde background njitegedde musobola okukola ngamba abeNRM nti kyemugambye kyemutandise okukola tikikola kakati nkugamba
nti challenges ahead facing yenali mukuno kulonda kuno kwemba gamba nti kuno kuyimirire kuyingidde mu sente kakati mugenda kufuna bagenda okuwamba ekibiina kyammwe mafia yagala kudomine lwaki abagala ennyo okukolera obwerere katukubuuze singa mu kyaki muno muyimiriramu abantu babiri omulala naga nti bannange nze Yesu ankoledde njagala ku mumpe ekyokukola Yesu ankoledde nnyo mumusuubira omusasula ate Yesu wakoledde abazze kukola buweereza kwebasa Yesu ankoledde nnyo nziza okukolera ekkanisa nga neebaza Yesu ate mumusasula kubanga zekwebasa Mukama kati abazze okukolera ekibiina why they spending this money billions to travel every country badelegates obasanga ku gundi. I think nze Museveni nga bamumanyi obuyeekera bwe yeekwesa abateeka bw'ati ababuuza sente gye bazijja ayinza okubiyimiriza byonna n'olaba abakaaba nga bamaze mafi yetaddemu sente ne yeezinga n'amala abiyimiriza olwaleero babba tibiyimirire olaba abataddemu sente bwe bakaaba nga bamaze okuteekamu sente ate bano si be bakaaba bano bazi bataddemu buteesi. How can you pay me money to become a stooge for your stooge? I cannot. Billion ndo nikote mtu akamutoka kabo nali nkokerewa wero nina kuzeyandetedde million 10 okoleki 100 million ndeke ekintu kyesoogerako nemuka kati muyina gye mwafudde zo sente za mafia 100 million obeko ekitegerako nga kyabuswavu nga kintu kyabuswavu zo sente ziwunya olumafia muddeyo ku base mugambe nayogera n'oyo tuli agenda era bwe baddayo baga tuli agenda meti mirundi nabo bakumonisha yaba abasirikale be nali nina mweye nyumba gye twasisinkana ku Sande ku macha abasirikale be nali nina obamanyi obungi nanyine nyumba nasooka muga tuseke tulambule nyumba yonna nga abasirikale be nina obungi obamanyi enyumba yali yani wapangisa njagala bafuna mu information era mu base yaddayo nanyumya nga muwulira nti abatoke tutamale mirundi as he demanded the money no that's very good tuli agenda meeting me ali morning on Sunday mu nyumba y'omuntu ofulumyamu abaana naye sebo gali makate gali mu muntu kati hoteli zonna bazidduseemu bagambwa ebyuma na baginga Emini Pasha nenga hoteli abantu bajja ziddukamu kakati nekigamba this man you see it seems when we have making love with our wives atulaba tulumba laba kagende mu nsuku kati muduke mayumba gabo wabagamba bafumenga basi I know you bagged my house come and open you bagged my house please come and help me obanga nze nagibaginga nkola mu masanyalaze nkolawa kati kwerete ekyuma ekibagi kyobola bazemba bulire abasawa baganda sikia baninya lwaki bababba abasajja abasoma satellite balemi okutegeera bwe tulagaho na kati bagambye hoteli zonna mwe tubadde tutula tuziddukemu n'amayumba gaffe tugaddukemu kati meeting kuziteseza ku Zoom ne Zoom yagikutte kakati National Park kakati National Park kyangu nnyo njawula ebisolo kakati bwe babatesa tebakuba music bakuba music bateka kama uli ku Luganda nga koogera bateka koki mbu ekyuma ekyange ekisunsula noise bateka kama uli ku Luganda nga amole ekyuma kyange kikuga with the noise no nikijikiriya linga olaba omuntu ankubira esimu bagenda ne bakuba esimu nga bafaanana Bobi Wine obandi neze ekyuma kyange kimanya amaloboozi kigamba no ojja kubya esimu siyo simu 7 kyalo muyagera najja nangamba wamaanyi nnyo maje nkwetaaga embuya waliwo kyengwagalira mugatereka naawe abakyala bamanyi maje bali balafu babyogerera embuya mu balakisi yali akwagaza byalafu anti nze nga mujereka nina message from the president nimuganti weekend simu ziba za laavu kati laavu ate byalaavu tubyogerera ekigambo balakisi kitegeeza force kakati ate ngojereka mjereka kwa yali kyegera byalaavu wali omujjako wali omunyiiza nimubuuza nti wayi mu bantu president batumanze njogere nabo nga toliimu maama nga toliimu kati nze eyo machine ekankanyiza ensi yonna mbweri Mosiko tuyogera jeri baleke balooze nti eri Mosiko naye nga kutuyogera jeri kakati ono message ya president ogereka eri Mosiko nkolagana ne Putin message ya president ogereka nsoma wano tamani nkwesimu lwaki president bwagambye nti njagala obutabu bwonna obukadde lwaki message yawandiise butereevu
Yawandikidde gwe. Ebbaluwa tebagibye. Ebbaluwa agifuna. Yatuuse sebo bagiwandudde. Ebbaluwa yatuuse bulungi. Okay, ekyo kiri. Era abenaalemu nabatwalidde obutabo. Mobilizer Kasamba nanziramu bubi. Ate nze nange ndi mukambwe. Kati nabututte eri ku national gundi office ya president ya national Kyambogo gye nabututte. Matia Kasamba yakoze mubi. Mani who appeared kubanga mutabani wange yampesa mu yakasamba. No mulana. Yogede kusimu. Ngalinga agantamanyi na kumanyi. Matia Kasamba tenza butakuma. Siwa wa mweyo. Siwa ekitira siwa akai. Uneregere ko nze kubanja. Kati Matia koga no kusasona sente zange zaba. Matia gwado bagamba ki? Owado okola ko delivery. Mbawi bagabira abantu babu bategere situation because the man says if this man told you ebintu bino badde mbe following na ye ne sanzu yawanje dike kitabe myaka 3 bisi Abamerika bakakyusa mu nsambu musamu nga baba kubye Vietnam ne bagasinga twakasomamu singa kana katabo bakasomamu tebalize mu bino aka the art of war kanu mbadelo gamba kale kasonzo aka art of war wano yagala nsomewa gundi challenges ahead of facing NRM in 2009 while addressing cadres at Chankwanzi Leadership Institute, President Museveni announced 7 directives that would govern the NRM party primaries. He explained that he had been he had been soft on independence because they defend themselves, saying primaries involve a lot of rigging. He issued guidelines to govern the 2011 elections in the party. However, since then, none of the directives has been implemented and the challenges persist to date. He directed as follows. Number 1, registration of all NRM supporters in all villages. Number 2, make announcements for such registrations in time to enable every member to register, all members of the NRM to register. Number 3, in order to have that information to reach everyone, he suggested a local communication fora or channels, including rural radio stations that reach audiences at the grassroots. Number 4, NRM should not support candidates against other NRM leaders against other NRM contenders. Those leaders who contravene this directive would be punished. Number 5, elections should be held in the most transparent manner. Number 6, a yellow book containing names of all registered members should be compiled and produced. And number 7, all the registered members should participate in party primaries. As mentioned earlier, all the above directives were not implemented. The reason is that there exists formidable groups in the NRM who are interested in maintaining the status quo. For example, no yellow book was produced. A committee was set up at the secretariat to verify academic papers of the NRM aspirants. They were required to pay 2 million shillings as verification fees. This did not work since verification of academic papers was not a mandate of the Secretariat but a mandate of UNEB and the National Council. Some members, however, lost their money to this.